many languages, but at least the local language should be part of the experience. I think we are in this European alliance, so we want to introduce you with the many opportunities that you will have. And this is a very, very important project. It's more than a project. It's really a new dimension of the university in which we all work. And we are here starting to discuss with you. I mean, you are not so many, but I'm sure with your questions, with your interaction of today, you can start to spread among the student community the importance of this step and how the Erasmus project is fundamental and interacts, of course, with this new reality of being part of the Alliance. So I would do like that. I would give the floor to Professor Grossi for his presentation about false myths, why students are generally reluctant to use the Erasmus opportunities. He has wonderful arguments to try to convince all of you to start to exploit mobilities, but this has to do both with the traditional Erasmus mobility and with the mobility within the European alliances in which we are. Thank you very much, Sergio. Should we speak in Italian or in English? What do you think? Maybe better Italian to convince Italian students? Italiano va bene? Ma devi chiedere anche a Frosinone. Frosinone, che cosa dite voi? Che usiamo, italiano o inglese? Metà e metà. Tu hai le slide in italiano, no? Puoi usare le slide in italiano e usare l'inglese come... Whatever you prefer. Good. No, I'm trying to struggle with the Sta presentando? Facciamo in italiano. Abbiamo imposto l'inglese a Frosinone per 5 minuti perché io ho parlato solo in inglese e direi di... Ok, allora procedo in italiano. If you don't understand and you have questions because you don't understand the Italian, raise your hands, we will translate. Do not hesitate, ok? Allora, questa è essenzialmente una breve presentazione che è frutto del colloqui avuti nel corso degli anni passati con gli studenti in classe per cercare di convincerli o presentargli il bando Erasmus e quindi le opportunità che sono date agli studenti in termini di mobilità. Le abbiamo messe insieme in un'unica presentazione e vorrei cercare di convincervi, prima di tutto presentarvi il bando e poi cercare di convincermi di quanto sia importante questa esperienza e questa possibilità che avete. Stiamo parlando di mobilità, quindi spostarsi dal proprio paese e andare in un altro paese per trascorrere un periodo di studi o tirocinio all'estero. L'Erasmus è una di queste opportunità, ma sappiate che non è l'unica. Ci sono anche accordi bilaterali con l'Ateneo e altri paesi non europei e Cassino fortunatamente ha una forte impronta internazionale, infatti ci sono circa 120 partner internazionali con l'Europa e 50 accordi con nazioni non europee, quindi ci sono tanti altri modi per andare a trascorrere un periodo di studi all'estero, non solo l'Erasmus, ma sono qui a presentarvi qualcosa dell'Erasmus. Prima di tutto, che cos'è il programma Erasmus? È essenzialmente, intanto può avvenire per studio o per traineeship. Nel caso di Erasmus per studio si trascorre un certo periodo in una università europea partner con cui l'Università di Cassino ha un accordo. Da 2 a 6 mesi, quindi essenzialmente si può fare un semestre. Tipicamente il primo semestre, settembre, ottobre, novembre, dicembre, alla fine sono 4-5 mesi con esami, o il secondo semestre. Prorogabili fino a un massimo di 12 mesi. 12 mesi potrebbe sembrare poco, in realtà per una laurea magistrale è 1 anno a Cassino e 1 anno all'estero. Per una triennale è 1/3 del corso di studi, quindi non è trascurabile. Si tratta di un bando, questo che vuol dire che bisogna fare un'applicazione, partecipare, e se si è eleggibili si vince e si va.
con borsa di studio. La sovvenzione è per massimo 12 mesi, cumulato, quindi sia che voi partiate per Erasmus o traineeship, potete fare al massimo 12 mesi per ciclo di studi, quindi durante la triennale si fa un Erasmus, durante la magistrale si può fare un altro Erasmus e al dottorato si può fare un'altra volta un'esperienza Erasmus. Potete sfruttarla al pieno. I requisiti linguistici ci sono, ma sono molto semplici. Minimo A1. E anche i criteri di selezione ci sono, e in genere sono sulla base del numero di crediti sostenuti, media ponderata dei voti e competenze linguistiche. La domanda tecnicamente si fa sul sistema informativo di Ateneo, che è il GOMP, e il bando è in uscita nei prossimi giorni. Quindi queste sono informazioni tecniche che volevo darvi soltanto per dire che cosa si fa e come si fa. Ora vorrei cercare di convincermi, presentarvi dei motivi per partecipare a questo programma. Sorry if I interrupt you. Sure. The call will probably be around the end of January. We will try, Barbara, try to do it by January, okay? A gennaio, date un'occhiata, ci saranno le indicazioni sul sito e tutto, pubblicizzeremo, ma dalla seconda metà di gennaio in poi cominciate a dare un occhio perché quello è il periodo in cui uscirà il bando. Sì, è molto importante questo perché immaginate che siete uno studente della laurea del primo anno della magistrale, si parte il secondo anno, quindi è nel primo anno che si fa domanda, adesso si fa domanda per partire l'anno prossimo. Motivi per partecipare a questo programma. Intanto la crescita personale. Vorrei tornare alla prima slide. Se vedete in basso a destra c'è scritto Enriching Lives, Opening Minds. Insomma, il primo motivo fondamentale per partire è sicuramente perché si torna cambiati, si vedono ambienti nuovi, culture nuove, si sta a contatto con differenti ambienti e si imparano cose nuove. Sicuramente si cresce come persona e si apre anche molto la mente. Un altro motivo fondamentale per partire è che si acquisiscono le cosiddette soft skills, se ne parla tanto, delle competenze trasversali, capacità che lo studente dovrebbe acquisire, che gli sono utili per inserirsi nel mondo del lavoro. Soft skills sono capacità del tipo affrontare un problema, saperlo risolverlo, capacità di relazionarsi con altre persone, capacità di sopportare lo stress, presentare dei risultati. Sto andando un po' troppo veloce. Yes. Presentare dei risultati a un pubblico, cercare di convincere altre persone della bontà delle proprie idee. Tutte competenze che sono indispensabili per introdursi nel mondo del lavoro e che con il solo studio metodico e tecnico è difficile acquisire. Invece, all'interno di un programma Erasmus, andando fuori, trovandosi in posti differenti, magari da soli, venendo a contatto con altre culture, trovarsi una casa, seguire un posto nuovo, in un ambiente differente, stimola soprattutto l'acquisizione di queste capacità, che vi risulteranno utili molto nel mondo del lavoro. Un curriculum arricchito. Se io dovessi essere un datore di lavoro che fa selezione del personale, guarderei il titolo di studi, il voto di laurea, ma forse andrei a vedere se ci sono altre cose. E un'esperienza internazionale sono sicuro che sarebbe uno dei parametri fondamentali che andrei a guardare. E poi, scusate la battuta, ma è dannatamente divertente. Si sta fuori per 6 mesi in una città europea con altri studenti. Non devo convincervi della bontà di questa frase. Purtroppo ci sono anche motivi per non partecipare. E questi motivi ce li hanno presentati gli studenti nel corso degli anni in cui abbiamo presentato questo bando. Sono molteplici e alcuni sono condivisibili. E il primo motivo che abbiamo raccolto è anche frutto di statistiche che abbiamo fatto. Abbiamo sottoposto un questionario agli studenti e la risposta principale che ci è stata data è che i motivi per non partecipare al programma ci sono e sono variegati. Il primo motivo è che non conosco la lingua, mi trovo in difficoltà, vado in un paese differente, non parlo la lingua del posto, non conosco bene l'inglese, mi troverò in difficoltà. In realtà la cosa non è vera. Come vi ho detto, per partecipare al bando il requisito linguistico minimo è quello di A1, che è il livello scolastico. Oltretutto,
partire in un programma Erasmus è anche un motivo per imparare una nuova lingua, quindi se io ho una conoscenza non approfondita di una lingua, andare all'estero forse è un motivo fondamentale per migliorare quella lingua che non conosco e non pratico. E in ogni caso ricordatevi che si tratta di un linguaggio che per la maggior parte delle volte è tecnico, quindi è molto più semplice da seguire. Un altro falso mito, un motivo che si sente spesso dire tra uno studente e l'altro è non riconoscono gli esami. Parto, faccio 3-4 esami, torno e questi 2-3-4 esami non vengono riconosciuti. Non è vero. Prima di effettuare la mobilità e di partire fisicamente, si compila un learning agreement, che è appunto un agreement, un contratto scritto fra voi, firmato da voi e dal presidente del corso di studi. Se io parto e vado nella destinazione B e faccio questi esami, al ritorno mi verranno riconosciuti questi altri esami, firmato da voi e dal presidente del corso di studi. È un agreement, un contratto, quindi non è possibile che non vengano riconosciuti esami. Qualche altra falsa credenza. Spesso si dice che rallenta la carriera, vado fuori e perdo tempo. O impiego più tempo, mi laureo più tardi, preferisco dedicare il tempo che ho rimanendo a Cassino e cercare di fare tutti gli esami che sono qui. Non è vero, è contraddetto dalle statistiche. Personalmente posso parlare per il mio dipartimento. Tutte le persone che hanno fatto l'Erasmus sono tornate e si sono laureate per tempo. Tra l'altro c'è anche un'altra importante differenza. Il metodo in cui si sostengono gli esami all'estero è leggermente differente, ci sono finestre di esame un po' più brevi, quindi capita non di rado che uno studente torni a giugno con 30 crediti fatti durante l'Erasmus e si trovi qui a luglio a poter sostenere altri esami. Quindi oserei dire che più che rallentare la carriera, la accelera. Altri motivi per non partecipare potrebbero essere non trovo esami. Nell'università ospitante in cui vado non ho trovato esami che possono essere utili per il mio percorso di laurea. Questo è certamente falso. Come sapete bene, tutti i programmi di studi hanno diversi tipi di tipologie di esami. Esami di base, caratterizzanti, affini a scelta, e c'è la massima flessibilità da parte dell'Ateneo e da parte dei presidenti di corsi di laurea nel stilare un piano di studi personale che possa adattarsi alle richieste dello studente e al tipo di offerta formativa nell'università ospitante. E soprattutto quando vi troverete nel momento di partecipare e costruirvi un percorso di studi, non fate discorsi del tipo non trovo esattamente questo esame che ha corrispondenza esattamente a questo esame qui. Un semestre lì corrisponde a un semestre qui. Un altro motivo che spesso sento dire è non faccio esami, non riesco a superare gli esami. In realtà anche questo è contraddetto dalle statistiche. Vi posso assicurare che, almeno nel dipartimento in cui mi trovo, dal 2010, che è l'anno in cui ho cominciato a fare pratiche di studi, tutte le persone che sono andate Erasmus per un semestre sono tornate con più di 18 crediti. La maggior parte con 30 crediti. Quindi la preoccupazione di partire e non sostenere esami in genere non è fondata. Un altro motivo che sento spesso: abbassa la media, come se fosse così importante avere una media altissima. Lo è, ma non è determinante. E in ogni caso non è in realtà così, perché la media viene determinata dai voti. I voti vengono presi in un'università ospitante e vengono trasferiti attraverso una tabella di conversione per fare una conversione fair su differenti scale di valutazione. Ci sono delle tabelline e sono disponibili sul sito web, ognuno per corso di laurea, per la laurea e per la laurea magistrale. Quindi se voi siete uno studente, voglio dire, medio, avete tanti studenti, tanti colleghi che prendono voti più bassi di voi e tanti studenti che prendono voti più alti di voi,
e vi trovate in un'università ospitante e magari prendete, che utilizzano differente scala di valutazione, magari in decimi, e prendete una votazione pari a 7, che può essere la votazione presa da uno studente medio. Quel 7 non corrisponde a 21 trentesimi qui, corrisponde alla votazione media di uno studente che si trova in quella sua stessa situazione. In questo caso, uno studente medio per la LM27 ha una votazione di 28-29, quel 7 su scala di decimi presa, ad esempio in Portogallo, non corrisponde a 21 qui, corrisponde a 28,5. Quindi non è assolutamente vero che si abbassa la media, i sistemi sono confrontabili. Un altro motivo che spesso sentiamo dire è che la borsa di studio è bassa, esigua. Anche questo non è vero. La borsa di studio può arrivare fino a 950 euro al mese. Dipende, è fatta da 2 contributi. Un contributo dall'Unione Europea, che va da 250 a 350 euro mensili, più un contributo dal Ministero dell'Università e Ricerca. La cosa bella è che il contributo arriva in anticipo, 70% del totale, quindi se andate 5 mesi sono 5 per questo contributo, dopo l'avvio della mobilità. Quindi appena mettete piede nell'ente ospitante ricevete il 70% del totale, il 30% a conclusione della mobilità. A questo contributo si somma un contributo sulla base del reddito e quindi del reddito della famiglia, che può andare da 0 fino a 600 euro al mese. La cosa bella è che anche qui il 100% del totale, ma della riga 1, perché è modulato in base al numero di crediti che vengono sostenuti, il 100% del totale della riga 1 viene anticipato ed erogato al momento della partenza, cioè appena si compra il biglietto, il 100% del totale viene anticipato. Quindi non c'è effettivamente tutta questa paura, non deve esserci questa paura di non avere una borsa di studio adatta per l'esperienza che si va a fare. Qui termina un po' la parte più tecnica e comincia quella esecutiva. Io non so se vogliamo fare qualche domanda o se procedo con le istruzioni pratiche, però forse è meglio rimanere un po' più su alto livello ed ascoltare gli studenti. Che ne pensi, Sergio? Questions? Domande on this first part? Vanessa, si può... il microfono, sì. Io avrei soltanto una precisazione, diciamo, secondo me, cioè almeno da studentessa è quello che ho visto. Almeno ho fatto la domanda per Erasmus nel secondo anno della triennale, poi però non ho partecipato, sono stata vincitrice però non ho partecipato, perché lei ha detto appunto che uno dei motivi per cui gli studenti non partecipano è per la borsa di studio che è scarna, diciamo, e per mia esperienza io non ho partecipato per questo motivo, perché per gli studenti che io personalmente sono una studentessa che non volevo pesare sulle spalle dei miei genitori, volevo andare e però secondo la tabella avrei ricevuto comunque un contributo che era non troppo adeguato per vivere in un altro stato europeo, per cui secondo me, poi per carità, le tabelle sono decise, quindi non posso dire, non sta a me magari giudicare il criterio con cui vengano decise queste tabelle. Comunque vivere all'estero con una certa somma, adesso ho visto per esempio in Germania erano 350 euro, no, addirittura 300, e vivere a Berlino con 300 euro, nemmeno sotto un ponte, scusate, quindi
non si trova un alloggio magari che sia in Germania oppure che sia in Danimarca, 350 euro è la stessa cosa, cioè magari considerando che poi dall'altra tabella uno non prende nulla per questioni di ISEE. Quindi uno studente che comunque, almeno come me, io non volevo pesare sui miei genitori e mi sarei dovuta soltanto basare su questa tabella, personalmente sono stata frenata e quindi non sono andata durante il corso di laurea triennale. Quindi secondo me è un po', non so poi, però appunto 350 euro in Danimarca non si vive. Capisco perfettamente, non so se... Metti la tabella del contributo mio. Allora, Vanessa, se diciamo lei non vuole pesare sulla sua famiglia, quindi diciamo che però c'è il problema che il suo reddito familiare è quello che è, no? Quindi mi pare di capire che questo è il problema, perché se lei fosse autonoma, indipendente dalla sua famiglia e lei avesse un problema economico, stando, visto che lei è brava, gli esami li fa, lei avrebbe 600 euro al mese in più, quindi oltre ai 300 starebbe a Berlino con 900 euro. Se anche dovesse presentare l'ISEE più ricco possibile, comunque se fa più di 16 crediti prende comunque altri 150 euro, quindi questo è il caso, no, quindi è chiaro che il caso in cui c'è solo il contributo Erasmus riguarda solo gli studenti che sono o molto ricchi o non fanno crediti. Allora è chiaro che se noi quando voi tornate vediamo che non avete fatto neanche un credito e non vi possiamo, diciamo, premiare. Quindi c'è un forte incentivo a partire e avrete comunque l'anticipo di, come ha spiegato il professor Grossi, della prima riga, quindi in base al vostro ISEE, e chiaramente poi dopo sta a voi meritarveli, diciamo, questi euro aggiuntivi. Sì, assolutamente. Quello che volevo magari sottolineare è che penso che sia un po' in tutta Italia, comunque nell'ambito anche dell'Erasmus in questo caso, la questione merito, almeno parlando personalmente, perché io so di essere una studentessa meritevole, non viene troppo, non so, sottolineata, non lo so. Io mi sento discriminata, scusate, cioè non... Quello che diceva il professor Nisticò era che in realtà il contributo, la parte di merito in realtà viene, non so se adeguatamente, però guardando questa tabella viene valorizzata perché da 0, 100, 150 oppure la progressione 250, 500, 600 che sulla base dei crediti è un crescendo, quindi un po' viene valorizzata. E questo è un contributo che viene dal MUR, quindi è indipendente dall'Università di Cassino. Chiaramente uno può fare... È stata una decisione molto discussa, no? Questa tabella l'abbiamo discussa con i delegati e alla fine abbiamo cercato proprio di fare quello che lei sta dicendo, cioè passare da 250 euro per la fascia di reddito più bassa a chi fa tra 6 e 11 crediti, a 600, che è più del doppio per chi fa più di 16 crediti, mi pare che premi il merito. Cioè, questa è una tabella pensata perché il Ministero ci impone di fare una differenziazione per i ISEE, quindi quella la dobbiamo fare comunque. E abbiamo introdotto le 3 righe, che è proprio la dimensione di merito che lei sta individuando. E sarebbe bello potervi dare 2.000 euro al mese per farvi partire, ma non ce li dà nessuno, diciamo. Tutti. Sì, assolutamente. Però volevo anche aggiungere una cosa, ricordiamoci che stando fuori uno non sta a casa, quindi ci sono delle spese che a casa farebbe comunque, quindi insomma. Quindi insomma un po' di soldi alla famiglia si possono chiedere perché non li spende per voi mentre state fuori, no? Quindi quelli che vi avrebbe dato per farvi vivere qua, diciamo, almeno quelli glieli potete chiedere. Mi sembra che una delle questioni che pone la nostra studentessa sia anche una questione extra accademico.
la capisco perché la mia terza figlia è caratterialmente come lei, ma io come genitore veramente mi arrabbierei se lei avesse un'opportunità e che io vorrei darle e che lei non mi chiede. Allora le cose vanno chieste nella vita, cioè se tu pensi che una cosa per te ha un valore, la devi chiedere. La devi chiedere ai tuoi genitori, la devi chiedere un domani al tuo compagno, la devi chiedere domani ai tuoi figli, quando dovrai dar conto anche ai tuoi figli. Crescere in una comunità accademica significa anche crescere come persona. Io ritengo che non sia proprio esatto, diciamo congruente, il tuo comportamento nei confronti della tua famiglia, che poi può decidere se dartelo o no e avrà le sue ragioni per dartelo o non dartelo. Ma non chiedere, non collocare, non confrontarsi con gli altri, secondo me, è non proprio maturo. Consentimi, te lo dico ecco, più che da rettore e da genitore, proprio perché ho una figliola come te. Figurati. Other questions? Please. Good afternoon. Please, could you kindly summarize it in English? Okay, sure. So, Yeah, but we Very will do quickly. that, but Very please, learn Italian soon. Okay? So the Erasmus program is just a program where you have the opportunity of spending some parts of your academic career abroad, from 2 to 6 months, up to 12 months in one of our partners institutions. It is a call, so you have to apply. Once you apply, if you win, you have a scholarship. The scholarship is for up to 12 months per cycle, bachelor, master, and PhD. You should know at least one language, level A1, so very low. And the criteria are based on your, how much credits do you have, the average mark, and your language competencies. You should apply on GOMP, the system that you use for normally having exams, booking exams. So why should you go and apply for the Erasmus? Well, you will be a much more open-minded person. You will go abroad, visit different countries, enrich your person, as a person, first of all. You will acquire a lot of soft skills and other competencies, such as team working, leading a group, presenting, the ability of presenting your opportunities and your results, and other soft skills that could be very, very important for your future and for your career, not only for the technical part, also for other levels. Your resume, your CV will be much more rich. And, of course, it's a lot of fun. Spending 6 months abroad can be very, very fun. So why should instead not participate to this call? Common people would say, oh, other students told us, I don't understand the language, I cannot speak the language. But this is not true. It's not really a true reason for not going abroad, since the lowest level for the language requirement is just A1. And most of all, if you're going abroad for an Erasmus project, maybe you want to learn a new language. So it is exactly for this reason that you are not very, very good in that language. And maybe you can go abroad and spend 6 months in a university. Another reason is that often students are afraid that the exams that are taken abroad are not recognized here in Cassino. This is not true since you have an agreement. So once you sign your agreement with our university, and you say that if you go abroad and take these 4 exams,
Then once back, we will recognize you these other 5 exams. If you do that exams, no problem at all. So there's no risk of losing credits. Some students says that normally you slow down your career, university career. It takes for you more than 3 years at the bachelor or 2 years at the master to complete your study. Well, this is not true, since based on our statistics, we observe that all students that make and that participate to the Erasmus project, they finish just in time. And most often, they finish for example, second semester in June. But once you're back here in June, you still have another month, July, for taking additional exams that probably you have not taken in the first semester. So in my opinion, you have additional degrees of freedom. Another common reason is that I'm not able to find the proper courses or proper subjects in the hosting university. Again, this is not a good motivation, since you're not forced to select exactly the same course and subject that you have here, but you have to take something that is close by. And of course, and most importantly, you don't have to exchange one subject with one subject, but 30 credits with 30 credits. Those 30 credits here may be 3 exams. If you go abroad, those 30 credits can be 5 exams, 7 exams. We don't care. 30 credits for 30 credits. So there is a lot of flexibility for us in recognizing exams and courses. Another reason can be I'm not able to take those exams, since I'm abroad. I'm shy people. I'm a shy person. I don't feel confident. While the statistics that we see, and personally I can tell you, in my department, all students from 2010 that went Erasmus, they go back with more than 18 credits, all of them. Most of all, 30 credits. So this is not true. And finally, what we were talking with your colleague, I take low marks. No, since the different scales that you use here in 30 and abroad in another different scale, those are, there's a fair comparison between the 2 different scales. For example, if you are an average student, like in the middle, and you take, for example, in Portugal, the score 7 out of 10, and this 7 out of 10 is the typical mark that the average student take. Here, 7 is not 21. 7 corresponds to C, which is the average mark that takes a student here, and the average marks that a student takes here for the Master in Telecommunications Engineering is 28 or 29. So don't be scared about this. You will not take low marks, since those different scales are comparable. And finally, the last point was the scholarship is too low. Well, maybe it can be true, but in the end, it's not that low as a lot of students may think. And it can be it can be at most 950 euros per month. You have 2 terms, one from the European Union, and it is up to 350 euros per month. But the nice thing is that you get all this money, or at least 70% of the overall total. So if you stay there 5 months and you go to Spain, you have 1,500 euros, and 70% of the total is given to you once you arrive at the hosting institution. So it is in advance. And the other part comes from our ministry, and it can be between 0 and 600 euros per month, depending on your income. So in the end, you can, and also the most important is this part here, the first row from 0 to 250, 100% of the total is given to you in advance, once you buy the ticket. So these were basically what we have said. Those are technical observations, but maybe it can be useful to people that are preparing to go abroad, and maybe you might be scared about this common and practical stuff. Did I answer your question? Thank you.
legge quel computer, non legge la mia chiavetta. Mi pare. No. La penultima. La penultima, la penultima, Mauro, la penultima. penultima. Ok. Quella. La successiva. Ok. So we are almost at the end, so please be patient, just a few minutes. Quanti in quest'aula non parlano inglese? Riuscite tutti a capire l'inglese? Sì. A Frosinone? Okay, let's try. Okay. This is a map of our new alliance. So we are part, as you can see, in the middle of the Mediterranean. There is a ninth partner highlighted in the middle of Italy. That's you. Okay? You are now part of this big alliance. Just to have an idea, geographically, Dublin, northwest of this picture, Ireland. Then northeast we have Latvia, Riga, it's a wonderful town. Then north, the middle, we have Germany, Darmstadt, which is Frankfurt essentially. Then we have a small medieval town in France, Troyes, very, very nice town, but very close to Paris and close to the wonderful area where they produce the champagne, the famous wine. Then Spain, Cartagena, wonderful town. We have just been there with the colleagues of the Alliance. Is fantastic place on the sea, fantastic location, and nice buildings, nice town, nice food, very affordable. Vanessa, think about going there. Cost of living in Cartagena is even lower than that of Cassino, possibly. Yes. And then to the east side, we have Romania, Cluj-Napoca. We have Bulgaria, Sofia, and Cyprus. So this is the alliance. And within this alliance, we are going to work starting next week, I would say, possibly tomorrow, to prepare what they call your mobility map. What is a mobility map? It is a sort of Erasmus learning agreement which is pre-validated. So what is the main difference between moving within the traditional Erasmus program and moving within the Alliance? Moving within the traditional Erasmus project, as Emanuele has shown you, means that you apply. We look at your CV. We look at your number of credits, GDPA, and we decide whether you are good enough to have this grant, this opportunity. Then you choose 4 preferred towns or universities among our 200. How many do we have? Erasmus?
Gli accordi Erasmus di mobilità era? 120 destinations. So within each destination there might be more than one agreement according to your study area. So you choose 4 preferred in order of preference. According to your ranking, we will be able or not to satisfy your first option. Then if you are not high enough in the ranking, we give you the opportunity to choose the second option, then the third, then the fourth. And then once you know your destination, only then you will be able to look at, of course, the course catalog of the destination where you are supposed to go. You identify the courses, you go to your program coordinator and you ask for a signature on the learning agreement. And once you have an agreed upon learning agreement, you go to Barbara, you sign what you have to sign, and then you go there, you spend your time, you see what you find. Sometimes there is a problem, you will have to change your learning agreement during your stay because the course that you had chosen is not precisely what you thought you would have found. You change your mind, or sometimes the partners have not been very accurate in telling us whether this course was in that semester or in another one. You get there, you find that it is not there, and so then you take the exams, maybe you come back and you have only, you had just the opportunity to take 12 credits rather than the planned 30 credits. Okay, that's how the traditional Erasmus works. Within this mobility, the story is different. We work for you before, so we will have to set this mobility map, and you will know before leaving what exams and what is the package that you find in each of these potential partners, belonging, of course, not necessarily, for instance, Cyprus will take part in the mobility map for economics. Maybe Cyprus has not enough programs, has not enough courses in the economic catalog, so you will not see in your mobility map all the 8 partners. You maybe you see just a subset, maybe just 3 or 4. But once you identify the partner that has enough correspondence with your program and you leave, you spend 1 semester there, and you are sure that, of course, you have to pass the exams. When you come back, all your exams will be automatically validated because it has already been validated before you leave. It's not on you to go and check what is there, what is not there. Oh, I take this exam. No, it is a mobility which is already organized and structured within your study program. That's the big difference between the traditional Erasmus mobility and the Alliance. Okay? That's our plan. And we need, of course, also interacting with students, because, of course, this is done for students, essentially. We will work for you. Maybe there will be also an exchange of teachers, which is also another good opportunity for you. We are fantastic teachers. We are the best in the Alliance, but sometimes listening to some other teachers, which are probably not as good as we are, but are different. They teach different things, they enlarge the viewpoint, they teach differently. I will stay there, I will try to learn from my colleagues, and we will all improve by this exchange. Maybe we are going to teach, I'm going to teach 1 semester in Sofia or in Riga, wherever it is. And this is how, together with you, we will build a true European university where Cassino will be just one of the 9 campuses. And you will probably have soon also a student card of the Alliance,
this brand will be your brand. In other words, that's a new journey that we are ready to start, hopefully, with your active participation. Okay? Thank you. Questions? I wanted to ask, you said like the next one starts in, the application starts in January, is that correct? Like The call will be in January. So when will we start the program? If we This one, or what do you mean? The traditional, the call No, that... this one. This one. Yeah. This one is already more or less, maybe I am too optimistic, but for the engineering programs, I see the possibility to start moving in the second semester of this academic year. So we'll be able to, they will be able to. Are you in the engineering departments not. or I'm not in the engineering, I'm here, but like if you. in are you- economics? Yeah, are you saying like they can start in the second semester, like they start the program in the second semester? No, we will start working tomorrow, I said, on defining the mobility map for the economics department. But this will take time because it means, just to give you an idea, imagine we start a cluster in economics with other 3 or 4 partners. They have 150 different courses in management, business, statistics, economics, whatever. We have to check for all of our partners the content, the syllabus, the textbooks, and check what is the correspondence between Professor Porzio's applied statistics course and other courses, so that when you will leave, as I said, I mean, you can go and be sure that if you pass the exams there, it is as if you spent your semester here. It's indifferent. That's the idea. Within the alliance, you can move, but we have to organize your moving because otherwise it will be a mess. And whereas it is more or less prepared for the engineering departments because they have already worked 3 years, the alliance, in preparing this mobility map. For the economics, I think we will probably start next academic year. So first semester of next academic year. But maybe we are fast and quicker, but I'm not so sure that we can manage such an enormous amount of work. I have 2 more questions. Are you sure your microphone is turned on? I think it is. Okay, can you hear me now? Okay, the first question is this program also like, is it only for studies or can we also use this program to do our thesis? That's an interesting question. It is definitely open also to thesis, but we will have to understand how it works, but I see it quite easily that we make an agreement within the cluster of economics and we identify potential co-tutorship. So you will have a supervisor in your home university and it's just a question of identifying. But yes, definitely yes. It will work also for the thesis. Okay, my last question is about the traditional Erasmus program. If the call opens in January, when will the program begin? First semester of the following academic year. So if we have a call in January 24, you will be ready, if selected and everything, you will be ready to start first semester of 24-25. Okay, and then of course you can also use the grant for the second semester if you prefer postponing to February, March 25.
Thank you. But with this other alliance with the mobility, we will have to discuss this in the office, but we will probably have a different calendar, and so the calls might be separated from the main call. Possiamo continuare con qualche domanda anche. Domande da Frosinone? Grazie, abbiamo altre domande da qua. Hi. So if we attend to this Erasmus Plus program, do we have a dual diploma, or is it just like we're considered, we graduated from here? That's a very good question. We started with a discussion about this, and the ambition of the Alliance is to give a European diploma to all of you. So far, what they are doing and what we will be doing in the near future is to provide your diploma and a certificate with the stamp of the university or the universities where you have spent an additional semester, one of the semesters. So, so far you will get just our diploma, but there is already a ready-made certificate with the stamps of the other rectors who have hosted you during the mobility. Okay? But the ambition is to give you a proper European diploma with the stamp of the European University of Technology, okay? Which is, of course, a quite powerful brand. Thank you. And how can we apply for this program? Is the process the same? Like, can we do it through GOM, or we have to do it in a different way? As I said, we will have to discuss this, but there will probably be a different call as soon as we have the first cluster. Sorry for this technical expression, but it's the mobility map ready. Of course, we will announce, you will see posters everywhere on the videos of the university ready to leave, and you will know. But probably there will be a different call from the traditional Erasmus. That's my guess, but we will see. Maybe we can manage within the traditional Erasmus with a different ranking or whatever, but that's some technical issue that we will have to think about. Thank you. Good afternoon. I have the question that for the traditional Erasmus, we were able to go 2 times, like it was possible. We could split it in 5 months and 5 months, it was possible. So what about? Up to 12 months. Up to 12 months. In the same program. So Yes. when you move to the master, from the bachelor to the master, you will have other 12 months. So it's not that when you stay in Cassino there is a maximum of 12 months. No. It's 12 months maximum in each level, in each program. So it's the same with EUT? Yes, the rules are the same, and of course, if you spend during your master one entire academic year because the mobility map allows you that, and hopefully we will be able to do that. So we will give to our students the opportunity to move around for more than one semester. Of course, you will have the grant for more than one semester. Okay. So we will ensure a grant for the number of, and the ambition of the Alliance, 2030, 35, whatever, is that in principle students can have, think about a bachelor. You have 6 semesters to finish a bachelor. In principle, you could move each semester. So you move each semester in a different campus, and then you get your diploma from the Alliance, from the entire Alliance. That's the
ultimate goal of this nice journey that we started. And as I said, we need also inputs from you, ideas, how to make this work. What is the minimum time period to go? Should be 2 They months? want 6 months. 6 months? They will think about summer schools, short programs, 3 weeks programs, sort of in summer or whatever, but their idea is that you have to learn the local culture, you have to learn possibly the local language. Doesn't make sense to move just for 3-4 weeks, so they want you to move for 1 semester. Okay, thank you. Light lunch, what do you think? Are you hungry? You want to have some food with us? And we can go on with the questions while having something to drink or other questions? Ci sono altre domande? Another question? Tamara. My question is, do we have to choose between the traditional Erasmus and the EUT, or we can go for both? No, you can go 1 semester in another partner and another semester. You have just a maximum of 12 months for the grant. So far we have this limitation. So no, there is no alternative. I mean, you can definitely go 1 semester outside the alliance, then maybe you learn a little bit French, you're ready to go in France within the alliance to do another semester within the alliance. There is no alternative. So you have 12 months grants maximum, and if you want to go for the traditional Erasmus 1 semester and the other within the alliance, no problem. Okay, let's move around there for lunch. Grazie per chi è rimasto a Frosinone ad ascoltarci. Saluto anche a Frosinone. Saluti. Vabbè, questi faranno passaparola adesso, anche se erano pochi. Can you stop here just a moment? We take a photo of all of us together. Just 1 second.